And we critical care physicians face this dilemma pretty frequently. So is a person dead when the brain is dead? What are the components of death by neurological criteria? What are the components of evaluation? A very systematic, quick evaluation is needed. What clinical conditions confound the central nervous system and have to be reviewed and mimics death? What are the ancillary tests? So these will be addressed by our speaker today, who is Ujjwal Kumar Mullik. We are very fortunate to have him. He is a critical care medicine specialist. He is assistant professor, Department of Critical Care Medicine at the National Institute of Neuroscience and Hospital. He's also the vice president of Bangladesh Society Critical Care Medicine. Ujjwal is a member of the writing committee of the World Brain Death Project and the author of the project recommendation article published very proudly, proud of you, Ujjwal, at JAMA, March 2020. He's a member of the task force of the World Federation of Neurocritical Care. We also have exciting panelists with us today. We have Professor Omar Farooq, who actually is one of my mentors too. He's chief consultant critical care medicine at United Hospital. We know Farooq Bhai as the founding president of Bangladesh Society of Critical Care Medicine. We have Professor Qaziddin Muhammad, who is fellow of neurology, and he is neurology medicine specialist and director, professor of the National Institute of Neuroscience and Hospital. Very proud to present Professor Konuk Kanti Borua, who's also a panelist. He's professor and head Department of Neurosurgery at Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Proudly, Dada is the ex-vice chancellor of the same institution. Professor Abul Kalam Azad is going to join us. He's currently the principal and professor of Department of Medicine at Popular Medical College. And of course, we have our own, the CEO of Planetary Health Academia, Dr. Tasbirul Islam, who's currently chairman PHA. He's clinical associate professor of the Chicago Medical School and Indiana University School of Medicine. Our panelist is the young and very proud to have Rutaba Hawk Ishita. Ishita is a consultant neurologist at University Hospital at Southampton. She's MRCP in medicine and MRCP of neurology. And I'm the moderator. I'm Dr. Aisha Sigdar. I'm professor of medicine at the University Pike, Department of Medicine and Pulmonology. I'm the lead physician of critical care of PHA. So without much further ado, we will go to the talk. I will turn to Dr. Ujjwal Kumar Mullik to start your presentation. Dr. Ujjwal. Toma, তুমি উজ্জ্বলকে host বানাও. He is not an host. Ujjwal was trying to reach me too. Toma কি শুনছে নাকি? Toma? Host এখন হ্যাঁ। উজ্জ্বল host হইছে হ্যাঁ। Thank you, Toma. Thank you. Okay, great.
আপা at the end যে quiz আছে এটা বলবেন? At the end of the presentation, there will be several questions in the form of a quiz, and you need to answer as soon as possible. The winner of the quiz will receive a very attractive prize. Thank you. উজ্জ্বল কি স্ক্রিন শেয়ার করতে পারছো? আপা দেখতে পাচ্ছি আমরা। উজ্জ্বলের কথা তো শোনা যাচ্ছে না। উজ্জ্বল, উজ্জ্বলের প্রবলেম হচ্ছিল, প্রথম থেকে ইন এন্ড আউট হচ্ছিল, একবার ঢুকছে বের হচ্ছে, ঢুকছে বের হচ্ছে। ক্ষমা, উজ্জ্বলকে আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, ওই স্ক্রিনটা অন করতে হবে। এখন আসছে উজ্জ্বল, রাইট? উজ্জ্বল তো আছে অনেকক্ষণ করে, কিন্তু উজ্জ্বল কথা শোনা যাচ্ছে না তো, উজ্জ্বল তো মিউট হয়ে আছে। শোনা যাচ্ছে না। তুমি কি তোমার মাইকটা আনমিউট করেছো নাকি পারছো না? তোমাকে নিউ হেল্প? ম্যাম, স্যারকে নিজে থেকে আনমিউট করতে হবে। আই জাস্ট ক্যান জাস্ট আস্ক। ও বলছে যে তোমাকে নিজের থেকে আনমিউট করতে হবে। উজ্জ্বল তো মিউট হয়ে বসে আছে। বোধহয় চেষ্টা করতেছে। উজ্জ্বল বেরিয়ে গিয়ে আবার ঢুকো, তাহলে ঢোকা যাবে আর কি। হ্যাঁ উজ্জ্বল, বেরিয়ে গিয়ে আবার তুমি বের হয়ে যে আবার ঢুকো। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, আমি রবিউল বলছি, ডক্টর রবিউল বলছি। উজ্জ্বলদার সাথে কথা হয়েছে, উনি আনমিউট করতে পারছে না, ট্রাই করছে। আমি বলেছি আবার লিভ করে আবার ট্রাই করার জন্য। হ্যাঁ, ও লিভ করে আবার আসলে ভালো হয়। জি, রবিউল আমি কেমন কথা আছো? বলেছি ম্যাডাম। স্যার ভালো আছি স্যার, আমি উজ্জ্বলদার সাথে কথা বললাম, এই উনি আবার ট্রাই করতেছে স্যার। তো না, back করতে হবে। তোমার তুমি রেডি থাকো, উজ্জ্বল ঢুকলে। সরি ফর বিং লেট। হ্যাঁ, গুড। এখন তো দেখা যাচ্ছে না? এখন দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। সরি স্টার্ট নাও। স্লাইডটা শেয়ার করো, তোমার কথা শোনা যাচ্ছে। তুমি স্লাইডটা প্লেতে দিয়ে দাও। এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু স্যার শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখা শোনা যাচ্ছে। Respected teachers, dear participant, Assalamu alaikum. I am Dr. Ujjwal Kumar Mullik, is going to present today topic determination of brain death or death by neurological criteria. Basically, decoding the dilemma of brain death today. I have no conflict of interest behind this presentation, and today presentation aims at to clarify the brain death determination process and to decide continuation of life support after diagnosis of brain death or death by neurological criteria, and of course promote and popularize cadaveric organ transplant in our country. If we look behind the historical concept of brain death, at first 1950s, Mollart and Gowland first used the term coma depacy, meaning the state beyond coma.
Then 1960, at first term brain death comes into use. And American Academy of Neurology first defined brain death in 1976 as brain death is a irreversible condition manifested as coma, absence of brainstem reflex, and apnea. In Bangladesh perspective, we have no specific guideline, but we have some law. As for example, Bangladesh Organ Donation Law, Transplant of Human Organ Amendment Bill 2018, and Organ Donation Law in Bangladesh updated 2023. And we have done successfully a cadaveric transplant in Bangladesh Medical University 3 months ago, named Sarah. And international perspective, the World Brain Death Project, they have taken a big project for 5 years for determination of brain death or death by neurological criteria. And the contributors were several contributors, and I was lucky to involve in this project. And the method of this project was, the authors of this project conducted literature review from 1992 to 2017. And subsequently, the authors searches several articles published from 2017 to 2020-22. And it is about 700 articles were identified and reviewed. And from Bangladesh, we use the 2 guidelines, the Organ Transplant Act Bangladesh 1999 and Legal Guideline of Organ Transplant and Therapeutic Use. And Bangladesh Society of Critical Care Medicine endorsed this guideline. From society, Professor Mohammad Omar Farooq sir endorsed this project. And ultimately in 2020, the World Brain Death Project published a guideline in JAMA in 3rd August 2020. And the aim of this publication was to formulate a consensus statement regarding determination of brain death. Basically, there are inconsistent in concept and criteria in practice and documentation of brain death internationally and within the countries. And our today presentation basically cited from new guideline issue on determination of brain death, which is published in American Academy of Neurology and 4 days ago, and also from the World Brain Death Project. Here there are 85 recommendations on the basis of general principles of brain death evaluation, qualification from brain death evaluation, prerequisite of brain death determination, and component of neurological examinations, apnea testing, ancillary testing, and a special consideration. I will discuss some of the recommendations. But before going to that, in this new guideline, the expert has given their specific opinion regarding brain death. The main author, David M. Gare, he defined brain death as the clinician cannot observe or elicit any, when the clinician cannot observe or elicit any clinical sign of brain function. This is called brain death. And brain death is different from comatose and vegetative state. People do not recover from brain death, and brain death is a legal death. This is clear guideline from the expert opinion. And according to American Academy of Neurology, they define brain death as irreversible loss of function of brain, resulting in coma, brainstem reflexia, and apnea in the setting of adequate stimulus. In a single word, basically brain death patient is a corpse with breathing. And for junior colleagues, it is very important to differentiate brain death from coma, and also brain death from death versus coma. In coma, brainstem reflex, some of brainstem reflex can be present. But in brain death, all reflex must be absent. All reflex must be absent. If any of the reflex are present, this is coma, not brain death. And in coma, patient is not apneic. But in brain death, patient must be apneic. Apnea is the main criteria. And with all brainstem reflex should be absent. So brain death is basically death, and it is the legal death. In this slide, I clearly shows
the difference between the clinical death and brain death. When a patient gone cardiac arrest, 0 to 4 minutes is the clinical death. And after that, biological death begins due to cellular death. And so that for this, the clinical death is when patient heart stopped breathing, but it's not necessarily permanent. Survival as the brain remains alive for 4 to 6 minutes. But after 4 to 6 minutes, biological death is begin, and it is the condition when all the organ of the body, including brain, have ceased functioning. And brain death is legal death, and biological death is also legal death. The incidence of brain death approximately 2% in adult and 5% of pediatric patient in all hospital death in USA per year. This is a common pathway of brain death. When there is neural cell damage, there is tissue edema and increase intracranial pressure, reduced cerebral perfusion pressure, ultimately anoxic brain injury, and patient gone to brain death. For examination or declaring any brain death patient, we must find out the etiology. The recommendation said clinician must ascertain a patient has catastrophic permanent brain injury before initiating brain death or death by neurological criteria evaluation. As for example, severe traumatic brain injury, massive intracerebral hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, cardiac arrest, or hypoxic ischemic brain insult, massive infraction, etc. Before going to examination of the brain death patient, we must keep in mind some confounder. This is very important, especially hypothermia, refractory shock, and common use of a sedative and paralytic agent in ICU setting. Also the toxicological screen. And brainstem encephalitis, Guillain-Barré syndrome, encephalopathy like hepatic failure, uremia, and hyperosmolar coma. And this is the rare hypophosphatemia. It should be kept in mind. Before diagnosis of brain death of any patient, you should, of course, exclude this confounder. And in a single slide, I have tried to assist 25 assessment to declare a brain death patient. First, the prerequisite, then the examination and apnea testing. What is the prerequisite? Patient must be in coma, which is irreversible, and cause should be known. And there should be at least a neuroimaging in your hand, at least CT scan. And you should exclude any sedative effect I previously mentioned, no residual effect of paralytic drug, absence of acid base or metabolic abnormality, and normal temperature. Core temperature should be more than 36. Systolic blood pressure more than 100, and no spontaneous respiration. That means patient is apneic. This prerequisite must be checked before going to examination of brain death patient. Then examination. All examination must be absent, like pupillary reaction must be absent, but pupil may not be fully dilated. It may be in the mid position, even normal in size, but it should not react to light. Corneal reflex are absent, eye immobile, oculocephalic, oculovestibular reflex are absent, facial movement to noxious stimuli are absent, gag reflex or cuff reflex are absent, and no motor response. Recommendation side, if any component of the neurological examination, any one, if present, patient does not meet the criteria of brain death. If any of that examination are present, we should not declare the patient as a brain death. Here I am showing the pupillary reflex. Pupil are fixed or dilated in brain death patient. The corneal reflex must be absent. Vestibulo-ocular reflex, you all know, this is a doll's eye movement. Head rotated from side to side. Normally, both eyes should move in opposite direction. But in brain death patient, this should be absent. This is a very important test, cold calorie test. Before going to that, otoscopy should be done to check the eardrum and inject 50 ml ice cold saline into the ear, both ear. And normally nystagmus in opposite side, but it absent in brain death patient. Facial sensation and facial motor response should be checked, like corneal reflex, jaw reflex, and grimacing should be checked. In intubated patient, no cup response in tracheobronchial suctioning,
and no gag reflex on stimulation of the posterior pharyngeal wall by any suction catheter or tongue depressor. And recommendation side, the performance at least 2 examination in separate time interval, 2 independent time, may decrease the risk of false positive due to diagnostic error. And lastly, the apnea test. Sometimes we are very hurry to do the apnea test. It is very injurious for the patient. When you confirm the patient is, all the reflex are absent, at least two examination in 12 hours apart, then you go for apnea test. It is the last clinical test. Sometimes apnea test is harmful for the patient. This chance of hypoxia, hemodynamic abnormality. And so the recommendation said, clinician must perform at least one apnea test after final neurological examination. And clinician must perform 2 apnea tests for children. And before going to apnea test, you must ensure patient is not hypoxic, not hypotensive, and hypovolemic. 3 A's should be excluded before going to the apnea test. In a single slide, in apnea test, all must be checked. Patient is hemodynamically stable, systolic blood pressure more than 100, and patient should be pre-oxygenated with 100% oxygen at least 10 minutes, and baseline ABG show PO2 more than 200. And also patient should be normocaptic. So you have to do a baseline ABG on the starting of apnea test, before starting the apnea test. Then you disconnect the patient from the ventilator and give oxygen via a nasal catheter at the level of carina, so that patient can take the oxygen easily. And you should monitor there is no respiration. There is no respiration. That means patient is apneic. And you do apnea test after 8 to 10 minutes. And after 8 to 10 minutes, you do ABG. And if PCO2 more than 60 or 20 from the baseline, apnea test is positive for brain death. If patient take on respiration or more spontaneous respiration during the apnea test, in any moment of the apnea test should be held, because patient is alive still now. Now come to the ancillary testing. When we do ancillary test, when there is severe injury, especially in the cervical spine, skull base, or orbit, or facial injury, or inability to perform the apnea test, like patient is hemodynamically unstable, or when neurological examination find abnormal limb movement that may or may not be spinal mediated, or your confusion, there is either spinal reflex or a patient own reflex, then you go for ancillary testing. Or if any metabolic abnormality which is unable to correct, but neurological examination and apnea test are consistent with brain death, all neurological examination find patient is all reflex are absent, apnea test positive for brain death, but there is severe hyponatremia or hypernatremia, you must do ancillary testing. There are a lot of ancillary testing, but latest guideline recommend 100% sensitivity in digital substance angiography or conventional full vessel angiography. This is the gold standard test. And in this test, we find the absence of contrast within the intracranial vessels. And it is 100% sensitivity and 100% specificity. But in our setting, in neuroscience hospital, we do transcranial Doppler. It is easily available in bedside. And our operator is expertise in this transcranial Doppler. Here there is angiography showing normal cerebral circulation, but there is circulatory arrest in this slide. No wireless circulation. And scintigraphy, radionucleotide scintigraphy shows, and transcranial Doppler shows there is less systolic spike flow.
And ancillary testing, cerebral circulation, there are some recommendation here. Clinician may use the conventional 4-vessel catheter angiography as an ancillary test, but clinician should not use CT angiography. And clinician should not use MR angiography. This is a level A and level B recommendations. Now, electrophysiological test is EEG, which is very popular, especially for the children. There is no detectable electrical activity over a 30-minute period, and of course, it's less than 2 microvolt. And somatosensory evoked potential also popular, and it is 100% sensitivity, but specificity is less. In EEG, there is when there is brain death, this is isoelectric line. And recommendation said clinician should not use EEG, auditory evoked potential, or sensory evoked potential as an ancillary test to assist the diagnosis of brain death, because in EEG, EEG can assess the only function of the cerebral hemisphere, not the brain stem. So little recommendation side, you should not use EEG randomly. You may use with another test, but it should not be used as a single confirmatory test. And special recommendation, especially for children, when the children less than 2 years, we should wait at least 48 hours before, after the acute brain injury, before initiating the brain death evaluation. And clinician must ensure patient core temperature more than 36, because in the literature reviewing, there are 2 cases which was hypothermic, and after recovery from hypothermia, their neurological recovery was occurred. So we should be careful about hypothermia. In adult, 2 clinicians may perform a separate and independent examination. Sometimes we clinicians perform the neurological examination in a single time, but we should perform neurological examination as separate and independent examination different time. And in case of children, we must do clinical examination in separate and independent examination at least 12 hours apart. Pregnancy and brain death. Sometimes in pregnant patient, we are confused whether brain death examination should do or not due to chance of harm of the fetus. But guidelines suggest pregnancy itself is not contraindication. And clinicians should assess and diagnose the pregnant persons with catastrophic and permanent brain injury. There are some misinterpretation or misconception regarding the brainstem functioning. When someone is sweating, flushing, tachycardia, normal blood pressure, was sudden rising of blood pressure, absence of diabetes insipidus, some reflex like tendon reflex, superficial abdominal reflex, Bevany skin sign, triple flexion response, all that may occur, that may present in brain death patient. Now the documentation. It is very important to document all the examination and ancillary testing, especially history, full details prerequisite, clinical examination. And absence of motor response to pain or absence of brainstem reflex during 2 separate examinations, at least 6 hours apart in case of adult. And now come to the point, when we withdraw the life support. This is very important. This is very sensitive issue. When we withdraw the cardiorespiratory support, you must counsel the patient attended with sensitivity and respect. And family members may present during the time of withdrawal of discontinuance from the patient from life support. And we can offer them to see the apnea before discontinuing the mechanical ventilation, so that they can easily see that patient is truly apneic. And some common myth, since there is heartbeat, patient is alive. Sometimes patient attendants say to you that patient is heartbeat is okay, so patient is alive. But we should discuss that in brain death patient, a permanently loss of capacity to think, be aware of self, surrounding, and experience, and communicate with others. And he's in coma. Somebody says either he's in coma, and we reinforce them. No, he's in not coma. He's in basically he's dead.
And someone said with the time he will get better. We can wait for another 24 hours or 48 hours. But we say that it is a irreversible condition. Brain death is clearly a death, and brain cell will never grow again. And sometimes after declaration of brain death, agonish for the family, because of mechanical ventilation maintain the personal breathing and heart rate, and patient will want to touch. This may give the illusion that person is still alive, and family members may hold a false hope that person could wake up with time and treatment. And they say to you, doctor, please continue treatment. We want to see. But it is important to fully explain that brain death is final and person is dead. It is clear sentence. Brain death is final and he is dead. No chance of recovery. This is a news which is published in 1 month ago in paper. মৃত্যু সনদ নিয়ে ফেরার পথে বেঁচে ওঠা শিশুর মৃত্যু। এরকম একটা নিউজ আসলে আমাদের সাধারণত একটু অবাক লাগে। সেক্ষেত্রে আমরা কিছু রিফ্লেক্স, there are some reflex describing spinal reflex. You all know Lazarus sign and the retrieval type of movement, extensor posturing, etc. But in such cases, there is some recommendation. If it is unclear whether the observed limb movement are spinally mediated, determination of brain death should be included in ancillary testing. And in infant younger than 6 months, clinician perform brain death or death by neurologic examination must determine that there is no sucking or rooting reflex, should be checked in case of children. This is a practical case scenario in our hospital. A healthy 21-year-old man admitted in our ICU with motor vehicle accident, and he put on ventilator. 3 days later, we declared brain death by 2 physicians. One is an intensivist and another is a neurologist. We explained patient attendant there is unlikelihood of his recovering and initiate a discussion about whether or for how long they can continue the life support. His mother said, how you can even suggest discontinuing the care? His heart is still beating. He is still life energy inside him, and you want to kill him. And how you overcome the situation? Basically, at that time, we have to do several types of counseling, like this is very important, the counseling. First, meet with the family in a quiet and comfortable place. The physician should introduce himself and herself, even if they have already met the members of the family, as well as everyone else in the room should be introduced. And at the beginning, we have to say, we have completed the neurological examination with all tests, and I'm sorry to tell you, your loved one has died. And it is best to use the word like death, not the brain death. We also recommended clinician avoid phrase brain death. Brain death can sometimes should like there is something other than the death, or patient is alive in some other way. So we should use the death. Confusing to family member. We use some term which is very confusing for family members. Do not use the term ventilator or other intervention as a life support. When applicable, we should use the term organ support. Do not describe the withdrawal of ventilator as a withdrawing life support. A better phrase is stopping all machineries, and do not urge the family member to discontinue the ventilator. We should give them the adequate time with empathy so that they can cope with the bad news. And what the effect after declaration of brain death? You declare the patient as death or brain death. There is some emotional breakdown, and you have to allow the family members to express their emotional reaction. And immediately following the declaration of brain death, the team of care should remain silent, at least briefly, while the family express their emotion, and also allow room for the family to talk. And they may want to discuss their lover on, and they have made several questions to the caregiver
and how he has died, and we should give the answer all of the question. We should not hurry at that time. We should give enough time. And there is a research in 2008. The researcher shows family members were given the opportunity to talk about the lover on death, were more satisfied with the team. And the care team should not should say that we have did everything for the patient and should answer every question of the family members. Now we have come to the end of the presentations. Before going to the end, we have some take-home messages. Provide emotional and psychological support to the family and relative of the patient with empathy. Respect the patient cultural and religious background. You cannot reinforce the family members for organ donation. And we need promote and popularize the cadaveric organ donation with proper explanation and scientific explanation. And this acknowledgement to Professor Farooq sir, who has given me the chance for nominating me as a ward brain death project. He has selected me in the ward brain death project, and of course I have respect and gratitude to my mentor, Professor Kajiddin Mohammad sir, who has always helped me, and Professor Bodul Alam sir, and also thanks to PASA for giving me the chance. Thanks to all the panelists and participants for their patient hearing. Thank you very much. Thank you very much, Ujjwal. Very, very precise presentation. আমার মনে হয় তুমি কি কোয়েশ্চেনে চলে যাবে এখনই? Do you have ম্যাডাম বললে আমি যাই তাহলে? হ্যাঁ, তুমি কোয়েশ্চেন যাও. I think that will be better. So we are going to quiz. Participant ready? Yeah, he's going to ask some questions. Please answer in the chat box as soon as you know the answer. The first person getting the most right answers will get a prize. Thank you so much. আমাদের এখানে 6টা কোশ্চেন আছে, যারা সবগুলোতে অ্যানসার করতে পারবেন। আমাদের কোশ্চেন অ্যানসারিং টাইম 20 সেকেন্ড ম্যাডাম, 20 সেকেন্ডের ভিতরে অ্যানসার। তারপর আমরা তোমার একটু মনিটর করতে হবে তোমার কে কারেক্ট অ্যানসার করছে এবং কে সবচেয়ে র‍্যাপিড অ্যানসার করছে। তোমার First question. The legal definition of death by neurologic criteria includes irreversible loss of all function of brain, loss of all functions of the brain stem, irreversible loss of all function of the brain stem, cessation of cardiac and pulmonary function. Irreversible loss of all functions of brain stem. Write in the chat box. Write in the chat box. Please write in the chat box. I think we have several people who answered. চিন্তা ভাবনা করে অ্যানসার দেন, সবগুলো কিন্তু কাছাকাছি। Okay, আমার মনে হয় 20 seconds is gone. Okay, madam, next question. Which two are correct regarding neurological examination of for brain death in adult? কি বলে উজ্জ্বল, তুমি প্রথমটার উত্তরটা দিয়ে দাও, তাহলে তোমা বুঝতে পারবে কে অ্যানসার করছে রাইট। প্রথমটার অ্যানসার A, irreversible loss of all function of brain, because the who are giving the answer brain stem, basically the brain death is whole brain death, so there is nothing brain stem death in this guideline, so there is irreversible loss of all function of brain as a whole. Very, very good question, very good point. And the second question is, who is two are correct? এখানে তিনটার ভিতর দুইটা কিন্তু উত্তর। Regarding neurological examination for brain death in adult, two clinician must is perform a separate and independent examination. দুইজন দুই সময় আলাদাভাবে এক্সামিনেশন করবে। Two clinician must is perform examination at the same time, একই সময় দেখবে। Two clinician must examine patient in separate time in 6 hours apart. এখানে দুইটা answer is correct. Yeah. Between A, B, C, একটা incorrect. So there will be two answers.
কিন্তু প্রেজেন্টেশনে বারবার করে আমি বলেছি, এমফেসিস দিয়েছি, রিকমেন্ডেশনে বলা হয়েছে। Okay, thank you. 20 seconds gone. This is another very important question. Ujjwal, তুমি এখানে answer উত্তরটা হচ্ছে যে রুল অফ টু, এটাকে বলা হয় রুল অফ টু, দ্যাট ইজ টু ফিজিশিয়ান টু সেপারেট টাইমে এবং আলাদা আলাদা সময় দেখবে। এটা অ্যান্সার, এটা এ ইজ কারেক্ট। এন্ড টু সেপারেট এক্সামিনার গিভ এক্সাম, অর্থাৎ এ আর সি দুইটা উত্তর আছে, সেম টাইম না, একই টাইমে না। একটু অ্যাড করি উজ্জ্বল, যে এখানে এক নম্বর হচ্ছে যে the practices for determining the brain death vary widely actually, and the brain death has been accepted as the legal definition of death most of the countries. That is no question. কিন্তু কিভাবে আমরা ডিটারমিন করব ব্রেইন ডেথ, যেমন ইউএসএ তে কিন্তু আমরা একটা এক্সামিনেশন করি, one physician, that is in US we do, আর হচ্ছে তোমার অনেক ক্ষেত্রে আবার দুইটা ফিজিশিয়ান, অনেক কিছু আছে দুইটা ফিজিশিয়ান করবে, একই সাথে করবে একটা টেস্ট, কিন্তু একসাথে করবে দুইটা ফিজিশিয়ান। আরেকটা হচ্ছে যেটা বলে দুইটা ফিজিশিয়ান টু সেপারেট টাইম, তিনটাই কিন্তু ভ্যালিড হচ্ছে। আমরা ইউএসএ তে করি ওয়ান ফিজিশিয়ান ওয়ান টেস্ট, কিন্তু বলা হয় অ্যাপনিয়া টেস্টটা যেটা সেটা একবার করা উচিত, এটা দুইবার করা উচিত না। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওই লেটেস্ট গাইডলাইনে স্যার এটা বলেছে আলাদা আলাদা সময়, এই জন্য স্যার এটা দিয়েছি। তাহলে এটা কি বাদ দিব স্যার? আরো কোশ্চেন আছে, এক্সট্রা কোশ্চেন? না বাদ দিবা কেন? ইটস ওকে। এক একটা কান্ট্রিতে এক একটা, বুঝছো তো? দ্যাটস ফাইন, ইউ আর রাইট, দ্যাটস ফাইন। স্যার, আমেরিকান একাডেমি অফ নিউরোলজি লেটেস্ট গাইডলাইনে স্যার এটা বলেছে দুই ক্লিনিশিয়ান আলাদা সময় দেখবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টাইম, এটা বলেছে। জি স্যার। নেক্সট কোশ্চেন, following can mimic the brain death except locked-in syndrome, hypothermia, Guillain-Barré syndrome, and malignant hypothermia, neuroleptic malignant syndrome. এটাও উজ্জ্বল had it in his presentation. হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশনে কিন্তু বলা হয়েছে মিমিক। মিমিক করে যে ব্রেন ডেথ, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা এইরকম সিচুয়েশনে স্টাক হতে চাই না। We need to exclude these to declare the brain death. বুঝছো উজ্জ্বল? স্যার তুমি জ্ঞান-বাই না লিখে বিকার স্টেপ লিখলে আরেকটু ক্লোজ হতো। জি স্যার, ওটা সবার জন্য স্যার, যেটা বিকার স্টেপ লিখে স্পেসিফিক স্যার। জি স্যার। স্যার একবার আমরা দেখেছিলাম, আমাদের ওমর ফারুক স্যার আমাদের একটা রোগী দেখাতে নিয়ে গেলেন, ওখানে ব্রেন ডেথ মানে সবাই সাসপেক্ট করতেছিলেন। পরে স্যার দূরের থেকে বললেন এটা তো গিয়েন-বার্ড সিনড্রোম, এটা তো স্যার মানে দেখেই স্যার, তখন ওই পেশেন্টটা অবশ্য ভালো হয়ে বাড়িতে চলে গেছিল, আমাদের আইসিইউতে ছিল বাড়িতে স্যার। সেখান থেকে ওই মেমোরি থেকে কোশ্চেনটা দিয়েছি স্যার। থ্যাংক ইউ। এটা বিকার স্টপ ছিল স্যার, বিকার স্টপ এনসেফালাইটিস ছিল। গুড কোয়েশ্চেন। আমাদের এখানে 20 seconds gone. জি স্যার। জি ম্যাডাম। এখানে এটা হচ্ছে যে এই সবগুলো মিমিক করতে পারে, লকড-ইন সিনড্রোম, হাইপোথার্মিয়া, গিয়েন-বার্ড, শুধু ডিটা করবে না। এটা একটু খুব জানা দরকার আমাদের। হুইচ অর্গানাইজেশন ডেভেলপ দ্য ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন অফ ব্রেন ডেথ? অনেকেই গাইডলাইন ডেভেলপ করছে, কিন্তু ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন এখানে স্পষ্ট বলে, ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন ডেভেলপ করছে কে? সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার, আমেরিকান ক্রিটিক্যাল কেয়ার নার্সেস, আমেরিকান একাডেমি অফ নিউরোসার্জনস, আমেরিকান একাডেমি অফ নিউরোলজি। আমি প্রেজেন্টেশনে কিন্তু বলেছি, অনেকবারই বলেছি। A straightforward question. 20 seconds is gone. Thank you. আমার প্রেজেন্টেশন প্রত্যেকটা স্লাইডে ছিল আমেরিকান একাডেমি অফ নিউরোলজি, এর লোগো ব্যবহার করা হয়েছে। তুমি অ্যানসারটা দিয়ে দাও। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমেরিকান একাডেমি অফ নিউরোলজি। So that's important. Which of the following are not the clinical brain death examination? Select all that apply. And multiple question answer থাকতে পারে। Facial reflex, doll's eye, cold calorie, blinking reflex. কোনটা ব্রেন ডেথ এক্সামিনেশন আমরা কোন রিফ্লেক্সটা দেখি না? Facial, doll's eye, cold calorie, blinking reflex.
Thank you, Ujjwal. 20 seconds is এখানে gone. হচ্ছে এখানে আমরা ডল সাই দেখি, দেখছি আমরা কোল্ড ক্যালোরি দেখি, বাদ বাকি এ এবং ডি এটা দেখি না। এটা সবারই জানতে হবে যে ব্রেন ডেথ টাইম ইজ দ্য লিগাল টাইম অফ ডেথ। এ ট্রু অর ফলস? ব্রেন ডেথ টাইম, আমরা যখন ব্রেন ডেথ টাইমটা ডিক্লেয়ার করলাম, whether it is the legal time of death, true or false? Brain death time is the legal time of death. Thank you. So আমরা অনেকগুলো অ্যান্সার পেয়েছি এটার মধ্যে, তুমি বলে দিতে পারো। এখানে হচ্ছে ট্রু, বিকজ আমি দেখেছি ব্রেন ডেথ ইজ দ্য লিগাল ডেথ, সো ব্রেন ডেথ টাইম ইজ দ্য টাইম অফ লিগাল ডেথ। থ্যাংক ইউ। Thank you, Toma. তুমি তো Ma'am. you're keeping count, right? Ma'am, Dr. Said is our winner. Dr. Said. Okay. Dr. Said, congratulations. Thank you. Can you please type your name in your email and phone number in the chat box? Toma will get back with you. So we কত thank ভিতর you. কত পেলো জানা যাবে কিনা? তোমা তো উনি মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন অ্যান্সার করেছেন, দুটা কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন সবার আগে, এছাড়া বাকি সবগুলি কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন। Very good. Congratulations, Dr. Said. We look forward to seeing you again in these programs. Thank you, Dr. Ujjwal. That was actually a very difficult presentation, given the vast nature and the confusion with the subject. So he went over the components of brain death or death by neurological criteria, the coma, the brainstem areflexia, and the apnea. He also emphasized that the clinical exam is the most important part, and there currently, by the latest guideline, it looks like there should be 2 clinicians at 2 different times. So we can talk about that some more. He also emphasized that the apnea test should be the last test. He went over the ancillary tests. He also went through the documentation. As far as withdrawal of life support, thank you for including that in your talk, that the family involvement is so important. এই পার্টটা মনে হয় আমরা তো once we train ourselves and know the science, এই পার্টটা সবচেয়ে কঠিন হয়ে যায় যে রোগীর ফ্যামিলিকে কিভাবে আমরা বলবো and how do we convince them. I really liked his approach. In the United States, what we do, we have a conference room and we go with the team, including the nursing team. And we sit down and we talk to them at eye level. We explain the situation, we go over the evidence, and then he used the word empathy, being in the patient's shoes, and then telling the patient that your family is dead. And as far as withdrawal of life support, he went through several of the approaches. So we have a tremendous panelists who will now give their input. Thank you, Professor Azad, for joining. I know you had some issues in joining. I'm going to go over to Professor Omar Farooq. So Professor Omar Farooq, please give us your comments about death by neurological criteria or brain death. You have a tremendous vast experience in this subject. Okay. Do you hear me? Do you hear me? Request maybe Can you hear me? 4 minutes. Yes, thank you. Yeah, okay. I'm going to request 3 to 4 minutes per panelist. Thank you so All right, much. I'll do my best to finish it fast. A few things I want to point out. One is that what are you going to tell the family? Why the pulse is, why there is a pulse? The way I describe to the family is that the patient does not have any spontaneous breathing. But the heart is beating is only because the heart has pacemakers, God-gifted pacemakers that beats by itself. As long as the heart gets nutrition, oxygen, it can beat for indefinite period.
So that explains it. So even though the patient is dead, the heart is beating, and as soon as we stop the oxygen supply by cutting off the oxygen breathing, then the heart will stop. That's how it stopped. That's how we explain it to them. So there is a myth in our country that the doctors keep dead patient on ventilators for many days and bill the patients. That's not true. So that myth has to be broken. The second thing that I want to mention about the few testing. One, the testing that when you do blood gas, it just doesn't. You always don't get normocapnia. That's my experience. You don't get PCO2 40. You either get 50 or you get 35. So the guideline tells you that if you do a second carbon dioxide test, that it should be at least 20 millimeter higher than the first one. If it is 45, then it has to be 65. If it is 50, it has to be 670. That's like that. So normocapnic is probably not a 100% requirement. It's not my point. Second problem that we face is that when we do the apnea test, there is a rapid desaturation in many patients. Desaturation. Oxygen level falls very rapidly, and that's dangerous. So we cannot do the apnea test. So what are you going to do about this? So doing ancillary tests, EEG and other things that, not EEG, like cranial Doppler or angiography, etc. And regarding doing Doll-side test, oculocephalic test, Doll-side. Doll-side does not tell you about the brain death. I must make it very clear. When the Doll-side is absent, when the eye is not moving, head is not moving, then you're supposed to do a calorie test, oculovascular test. So if Doll-side is present, patient is not brain dead. But if the Doll-side is absent, then you go for the oculovascular test. That's the calorie test. If the calorie test is absent, that patient is brain dead. Okay. So this is what I want to mention about. And few things that I want to mention about the drugs. We get patients with poisoning, heavily poisoned. What do you do about them? The guideline tells you that you look for the half-life of the drug, half-life. So we multiply half-life into 4. And that is the time you're going to take for the drug to eliminate from the body. And then you do the testing. Otherwise, the test is not correct, it will be correct. So this is what you have to wait. Hypothermia, of course, has to be ruled out. Paralyzing agent must be ruled out. Guillain-Barré syndrome must be ruled out. Locked-in syndrome must be ruled out. Anyway, I want to thank Ujjwal for beautiful presentation. And hopefully you have learned a lot from his talk. Thank you very much. Thank you so much, Professor Umar Farooq, for your insight এবং আপনার এই যে এত বছরের অভিজ্ঞতা এই 2-3 মিনিটে বলা. So he emphasized about the mechanical ventilator. Mechanical ventilator তো alive রাখে মানুষকে for days and so on. Heartbeat যদি থাকে তাহলে কি করা যায়? He mentioned about PCO2. এটা খুব important, আমাদের মনে রাখতে হবে. I have a tremendous number of patients whose PCO2 as a normal is between 50 to 60. So 20 millimeter difference. He talked about the drugs, he talked about the apnea test and hypothermia, যেটা হয়তো বাংলাদেশে হয়তো হয় না. আমার জীবনে when I was a resident, আমি দেখেছি একটা লোক, he fell into the ice. His core temperature was 89. He was brought up and he was absolutely dead. So emergency room নিয়ে আসলো, কি করলো, তাকে warmed IV saline দিল, একটা NG টিউব দিল, তাকে সেখানে saline দিল, warmed Foley catheter দিল with warmed saline, bilateral chest tube দিল, এবং warm humidified air আজ থেকে 30 বছর আগে was introduced. And then they put a bear hugger, which is like a warming blanket. তো পেশেন্টটা আস্তে আস্তে টেম্পারেচার বাড়তেছে. যখন 95-এ আসলো তখন আমরা দেখলাম ব্লিপ ইকেজি স্পাইক হচ্ছে. So it's important যে irreversible গুলা কি. ACLS guideline tells you that you cannot pronounce somebody dead who is cold. It must be warm and dead. Warm and dead. Exactly. So that's when I think that phrase was introduced. তো আমি এখন চলে যাব to the next panelist, Professor কনক বড়ুয়া. Thank you দাদা আপনার সংক্ষিপ্ত এবং অভিজ্ঞ বক্তব্যের জন্য. Professor কনক কান্তি বড়ুয়া. Thank you,
Professor Aisha Sikdar for connecting me as a panelist in this wonderful session. First of all, I want to congratulate Dr. Ujjwal for his nice presentation. He has presented elaborately regarding the brain death from in every corner of the brain death he has described its diagnosis, clinical examinations, as well as its definitions, and with the clinical test, and then the ancillary investigations that are needed. And at the same time, he also highlighted some controversies regarding this. Actually, the widespread use of mechanical ventilators and other advanced critical care services have transformed the course of terminal neurologic disorders. Vital functions can now be maintained artificially for a longer time after the brain has ceased to function. There is a need to diagnose the brain death with utmost accuracy and urgency, because an increased awareness among the masses of an early diagnosis of brain death and the requirements of organ kept for transplantations. That's why we have to train the competent physicians for early diagnosis and urgency of declaration of this brain death. And at the same time, we should look forward how to communicate with the patient's attendant. Sometimes it happens that they become so emotional after getting the news of their near and dear ones have passed away. They become so violent. That's why we must have communications with them frequently. If we tell them that suddenly this will transform them from sadness to anger. That is the very important thing, I think. And I must congratulate again Professor Dr. Ujjwal for his wonderful presentation. I must thank the moderator as well as thanks to the panelists and thank you for allowing me to. Thank you so much, Dada. Your presence is actually ornament to our today's session. Thank you so much. I'm going to move on to Professor Deen Mohammed. Professor Deen Mohammed, as the neurologist, আমরা তো সবসময় আপনাদের কাছে শরণাপন্ন হই একটু বিপদে পড়লে। What can you share your comments? Thank you so much today for being a panelist. Yeah, thank you, Dr. Aisha. Actually, I'm very impressed to see how a wonderful presentation from Dr. Mollik. He has actually described all the things that is related to brain death. And actually, you know that brain death is a syndromic diagnosis, but where apnea is a must. And the most important thing that what I feel in my practice is, how can you predict for impending brain death? Because, we often see many cases in ICU. They are ventilated. We see the patient every day, measuring the vital status and everything. But can we really predict that this patient is going to brain death? Because this is very important on the part of management, on the part of counseling the patients, and the part of this one. And what I have seen in my career, that yes, sometimes we can predict that this patient is going to brain death. Because then we can, why, how can we predict? Because we can see the respiratory pattern and respiratory number of respirations. We can look the cardiac functions. And obviously we can go for the brainstem reflexes.
But brain synapses usually they do not go slowly, but they go open and on quickly. One of the important things that sometimes in the top of brain dead, the patient may have spinal reflex present. And that makes more confusing because the brain is not functioning as a suspect, we can suspect. But when you look at the limb, we can see that there are some reflexes are there. So then we have to wait again and again for looking to the absence of the reflexes. And you know, there's some of the patients because in brain death, they are put on anticonvulsants and regularly before. But when we feel the patient is actually developed brain death, we can stop the anticonvulsant to see whether there is any convulsion comes on or not, because one of the indirect evidence of brain is still active. So I think during brain death, all of the medications, all of them should be stopped because to see how the brain behaves, আমার একটা কথা এখন খুব মনে আছে, ফারুক ভাই এখানে আছে, ফারুক ভাই বলতে পারবে আরো ভালো করে। বারডেমে একটা নাট্যকার ভর্তি ছিল GBS দিয়ে। He was on ventilator for 3 মাস, 3.5 মাস, 4 মাস ভেন্টিলেটরে ছিল এবং তাকে একটা পর্যায়ে declare মানে about to declare brain death. Patient had been suffering Guillain-Barré syndrome. নাটক করত। তো সেই ভদ্রলোক যখন কনফিউশন হলো যে মানে মেশিন অফ করবে করবো না, ওনার লোকেরা রাজি হচ্ছিল না মেশিনটা অফ করেন। তো যাই হোক, পরে আস্তে 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 মানে একটা ফাইন মর্নিং পেশেন্ট স্টার্ট রেসপন্ডিং। তারপরে যখন ভালো হয়ে গেল, সে আমার কাছে আসলো দেখাতে। সে আমাকে বলে, ডাক্তার সাহেব, আমার জীবনের সবচেয়ে করুণ এক্সপেরিয়েন্স কি জানেন? আমি কি বলে, আমি মেশিনে আছি, কিছুই নাড়তে, চোখ বন্ধ, নাড়তে কিছুই করতে পারি না, কিন্তু কে কি বলে আমি শুনতেছি। কয়েক যে বলছে, দেখেন আমার বলে মেশিন খুলে দিবে, মেশিন খুলে দিতে আমি মরে যাব। আমি বুঝতেছি যে কে কি বলে, আমি কিন্তু সব শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আমি কিছুই। ফারুক ভাই, আপনি মনে আছে? হ্যাঁ, মনে আছে। হ্যাঁ, মনে আছে ফারুক ভাই? He fell down in মুজিবুর রহমান দিল ওনার নাম। কলকাতায় গেছিল ওই কাজে, ফিল্মের কাজে। And he had a stroke and in the street, রাস্তা গিয়ে পড়ে গেছিল। হাসপাতালে নেওয়ার পর ওরা বলে তোর ইয়ে হয়েছে, কোনো রেসপিরেশনে কিছু নেই। It was like a locked in syndrome. চোখ নড়ে না, কিছু নড়ে না, ওরা ভাবছে ব্রেন ডেথ হয়ে গেছে। And finally somebody understood that it's not a brain death, it was GBS. উনি বলছে, আমি শুনতে পাচ্ছি যে আমার এই ডাক্তার সাহেব রাউন্ড দেয়, কথা বলে, সব শুনি, যে আমি কিছু বলতে পারতেছি না। যাই হোক, দ্যাট ওয়াজ ভেরি মানে পেইনফুল টু মি। মানে এরকম এক্সপিরিয়েন্স মাঝে মাঝে আমাদের হয়। কাজে আমার মনে হয় যে কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ারেশন শুড বি মানে খুব কশাসলি করা উচিত, কেয়ারফুলি করা উচিত, এবং যদিও আর্জেন্ট ফর অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট, বাট তারপরে ইট শুড টেক টাইম। যে কথাটা একটা ইম্পর্টেন্ট হলো যে আমরা পেশেন্টকে কিভাবে বুঝাবো যে হাউ ক্যান ইউ অ্যাকসেপ্ট। আমার মনে হয় হোয়াট উই ডু ইন নিউরোসায়েন্স, আমরা যেটা করি, রুগী সব লোক দেখে ডাকি, নট ওয়ান। আপনি আপনার সাথে রুগীর লোক কারা কারা আছেন, আপনারা সবাই আসেন, সবাইকে ডাকলে হয় কি, সাম অফ দেম মাইট বি ভেরি লজিক্যাল, তাদের মধ্যে 2-1 দেখা যায় সত্যিকার থেকে লজিক্যাল থাকে, এবং একজন হয়তো বুঝে না, একজন বুঝে। আমরা ধর কথা বলি, উজ্জ্বল এখানে আছে, 5 জন 6 জন 7 জন নিয়ে আসে, কথা বলি, 3-4 জন বুঝতেই চায় না, 2 জন কিন্তু বুঝে যে আসলে ডাক্তার সাহেব যা বলতেছে ঠিকই আছে। ওই 2 জনের ওদেরকে বোঝায়, ওই 2 জন আবার ওইদেরকে বোঝায়। কাজেই আমার মনে হয় সবাইকে নিয়ে কাউন্সেলিং করা উচিত। অবভিয়াসলি আমাদের যেগুলি কোমরবিড আছে সেগুলিকে এক্সক্লুড করা উচিত, এবং ডায়াগনোসিসটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রম্পট হলেও মাস্ট টেক টাইম, বিকজ তা না হলে আমাদের এরকম সিচুয়েশন হতে পারে, যেটা আমি বললাম, যেটা আয়েশা বললো, কারণ এরকম ঘটনা ঘটতে পারে once in a while। আরেকটা হলো যে আমি যে কথাটা বললাম যে ইম্প্যান্ডিং ব্রেন ডেথ,
এটাও কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে। কাজে আমি সবচেয়ে বেশি থ্যাংক ইউ জানাই যে আমি আমার অনেকই দেখতে পাচ্ছি তাদেরকে অনেকদিন পর দেখা হলো, এবং সত্য একটা ভালো প্রোগ্রাম উই জয়েন হিয়ার, and actually we can discuss and we can decide many of the issues related to brain death. And আমি মনে করি যে প্রত্যেক হাসপাতালে গাইডলাইন থাকা উচিত, মেনটেন দি guideline of the American Academy of Neurology. And I'm thank again for inviting me as a panelist in this very important discussion. Thank you, Aisha. আমি একটা কথা ইম্পর্টেন্ট কথা বলতে ভুলে গেছি, উইথ দ্য পারমিশন অফ দ্য চেয়ার। জি 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 এটা আমাকে যদি পারমিশন দ্যাট উইল টেক হাফ এ মিনিট। জি জি শিওর প্লিজ ডক্টর উজ্জ্বল বলছে যে যখন আপনি লাইফ সাপোর্ট উইথড্র করবেন ভেন্টিলেটর, লেট দি ফ্যামিলি ওয়াচ ইট প্লিজ, আল্লাহর ওয়াস্তে কখনো করবেন না। দিস ইজ বাংলাদেশ। যখন আপনি উইথড্র করবেন দেখবেন ইনভলন্টারি মুভমেন্ট থাকবে, ইন 50% কেসে দেয়াল বি ইনভলন্টারি মুভমেন্টস। ওটা যদি ওরা ফ্যামিলি দেখে তাহলে কিন্তু ওরা বলবে আপনি ওকে মারার তালে আছেন। কথাটা বুঝতে পারছেন? সুতরাং উইথড্র করার পরে পেশেন্ট যখন টোটালি স্টপ হয়ে যাবে, এভরিথিং স্টপ, হার্টবিট স্টপ, নো মুভমেন্ট, নাথিং, নো স্পন্টেনিয়াস নো স্পাইনাল রিফ্লেক্স, তখন ফ্যামিলিকে বলবেন যে আসে দেখেন। কিন্তু পেশেন্ট যদি দেখে উইথড্র করার সময় নড়াচড়া করতেছে রোগী, তাহলে কিন্তু ওরা আপনাকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করবে। In Bangladesh, probably you should not do it, even though guideline tells you to do it. Yes, আমি খুব ভালো, আমি এগ্রি করি ফারুক ভাইয়ের সাথে। Yes. Don't do it, please. Thank you. Thank you, sir. Advice is always helpful. আমরা এখন চলে যাব in the interest of time to Professor Abul Kalam Azad. He has joined us from being away from home. Professor Abul Kalam Azad, আপনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য please. Thank you for joining again. Thank you very much, Professor Aisha Appa, for inviting me. We know that PHA is doing a tremendous job, and most of you are away from our country, but you became a medium by which we are joining together. And today also Dr. Tasbih is there. I'd like to congratulate him also for his extraordinary effort, and also especially our teachers, Professor Omar Farooq, Professor Kanok Kantipura, Professor Khalidin Mohammed, who are the institutions. Really, their effort, their contribution in the field of clinical medicine is extraordinary. And Dr. Ujjal Malik, he made a beautiful presentation, elaborate. Though I was fortunate to listen to this lecture a few days back in my country. I was in Orlando this morning, and because of Aisha Appa's invitation, I rushed very quickly, but still I was 25 minutes late. I entered home and immediately I connected and joined the meeting. And then I'm very happy that I could finally join. Okay, I like to keep congratulations and thanks to the participants also. First of all, I want to say that why this brain death is important. It's a legal issue that ultimately you are declaring that the person is dead. So that is one. And number two is that it has got so many emotional, psychological, familial, social, national, legal impacts, and it is multifaceted. It has got a tremendous value in the clinical diagnosis. So from both the sides, that is from the doctor. A doctor never wants to declare that a patient is dead, and it also becomes unbearable for the family members who took all the efforts to keep the near and dear one surviving, especially putting the patient in the ventilator. So we know that the brain tissue is unique in its structure, that it has got electrical activity and the circulation, both of which are important. And the circulation, and we know that ultimately, because of various reasons, the brain stops having the circulation. So the ischemic and encephalopathy develops. And the brain tissues are unique in the fact that they never regenerate. They die with apoptosis in the normal brain or by necrosis. So once the
neuronal death starts occurring. So the second wave, it propagates and it involves the whole brain, and ultimately the brain as a whole stops functioning. But the diagnosis of brain death is clinical, clinical, and clinical. The three clinical means three items which are very important. We may take the help of the ancillary testing on different occasions, on some special situation to declare. But it is very important that all the doctors will be working with the patient, especially in the critical care unit or in the ICU. They should have a good knowledge, and even the doctors working in general ward in medicine, the neurosurgery, the critical care, they should all have their knowledge regarding declaring brain death. It is very important. And when I was working as the principal in Dhaka Medical College, so at the time, I like to give thanks to the parliament, because at the time the law was passed that for organ donation, how we can declare brain death. So in Dhaka Medical College, for the first time, we made a committee who can declare the brain death. So that committee is still working. It's a 13-member committee. So there are neurologists, there are interventionists, there is internists. So many people are there in the committee. So definitely we did it. Why we did it? Yes, on many occasions we find that the death certificate is there. It is written that the cardiorespiratory arrest. All the doctors write it down. The death due to cardiorespiratory arrest. But the thing is that brain death we don't write, but it comes into the point as a point because of organ donation. In our country, we are poor in organ donation. We could not go a mile ahead because of many factors. So I understand, and I want to say that it is very important at this moment. We should have committees regarding brain death declaration. At the same time, we should pursue for organ donation. We need the organs like the lungs, the heart, the kidneys, the brain, all those should be there. And also, even in our country, starting for a long period of time, we could not popularize the corneal transplantation. So we need the liver. So we need all these structures. We should be there for people. So a better training for the doctors regarding brain death. And I think that this is a lecture where we found so many things, and should be there should be a pocket book on this brain death declaration, and that should be distributed to the concerning doctors working in medicine, neurology, neurosurgery, critical care unit, ICU, and so many others. So that is very important, and we need a very good training, and also a very good collaboration with the government is necessary. And I hope within a very short period of time, we can have a good organ transplantation center in our country. So I'd like to give thanks to Joel again for his brilliant effort, and all the participants, and also the PHA for giving me the opportunity to work with you, and also definitely in the future. I'm looking forward to meet you in Dhaka in February 2024, when there will be a global summit. I hope I will learn so many things from you when there will be international participation. Thank you very much. Good afternoon and good night. Thank you. Thank you, Professor Abul Kalam Azad, for joining today. আসলে পিএইচএ গ্লোবাল সামিট সম্বন্ধে বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনি বলে দিলেন। থ্যাংক ইউ ফর মেনশনিং। Sorry, Appa, sorry. No, that helps us. Absolutely. Looking forward to see you. একটা কথা বারে বারেই আসছে যে ফ্যামিলির সাথে কমিউনিকেশন। আমি পার্সোনালি যেটা দেখেছি in my last 30 or 40 years experience, ওই যে গুরুতর অসুস্থতার সময়ে যখন আমরা সাথে মানে একেবারে আই লেভেলে নিয়ে ওদেরকে কথা বলি, তখন থেকেই কিন্তু তাদের আস্থাটা আমরা পাওয়া শুরু করি। So keep that in mind. So I'm going to move on to Dr. Tasbirul Islam, who has worked extensively in several teaching institutions in the United States, for your comment
on death by neurological criteria. Dr. Tasbirul Islam, thank you for joining. Thank you, Appa. Thank you all the distinguished panelists. খুব ভালো লাগছে একদম বাংলাদেশের যারা বাংলাদেশে কেন ওয়ার্ল্ড রেনাউন্ড নিউরোলজিস্ট নিউরোসার্জনস বা ইন্টারনাল মেডিসিনে যারা বিশেষজ্ঞ তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি আমি ফারুক ভাইকে দেখে অনুপ্রাণিত, কারণ হচ্ছে ওনার হাত ধরিয়ে আমার বাংলাদেশে কাজ শুরু ক্রিটিক্যাল কেয়ার ফিল্ডে। সো ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু প্রফেসর ফারুক ভাই বলি আমি এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য। তো আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি উজ্জ্বলকে। চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশন ছিল, ভেরি টু দ্য পয়েন্ট এবং নো এক্সট্রা ওয়ার্ডস, একদম টু দ্য পয়েন্ট ছিল এবং তার কুইজ গুলি ছিল চমৎকার। মানে পুরা যদি কেউ ফলো করে কুইজ সে পারবে। So very relevant ছিল, very thankful to you. আমি মনে করি যে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ নিউরোলজি এবং নেন্স এই দুজনকে বলা হয় হচ্ছে নিউরোলজিতে দিকপাল। আমার মনে এখন সময় আসছে যে বিডি সোসাইটি অফ নিউরোলজি এবং নিন্স মিলে একটা গাইডলাইন তৈরি করা এবং এভরি হসপিটাল শুড ফলো দ্যাট। দেয়ার শুড বি ওয়ান ওয়ে টু ডু ইট। বাংলাদেশে যেটা করবে এটা কি দুই ফিজিশিয়ান করবে না এক ফিজিশিয়ান করবে, একই সাথে করবে না সেপারেট অকেশনে করবে, কখন অ্যান্সিলারি টেস্ট করবে, কোনটা রিকমেন্ড করা হবে, সব মিলা একটা গাইডলাইন আসা উচিত ফ্রম নেন্স এন্ড বিডি সোসাইটি অফ নিউরোলজি এবং সবাই এটা ফলো করবে, নট এক একটা হসপিটালে এক একটা। তাহলে এটা কিন্তু মনে হয় ভালো হবে না। এক। দুই নম্বর হচ্ছে আমি বলবো যে যেটা প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ বললেন, যেটা বললেন যে ক্লিনিক্যাল examination is must. Ancillary test does not replace the clinical examination. এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করতেই হবে আমাদের। যে তিনটা পার্ট অ্যাপনিয়াটার শেষে আসবে, প্রথমে হচ্ছে আনরেসপন্সিভনেস, তারপর হচ্ছে ক্রেনিয়াল নার্ভ রিফ্লেক্সেস, তারপর হচ্ছে অ্যাপনিয়া টেস্ট আসবে। এবং এটা কিন্তু ব্রেইন ডেথটা আসে, কোশ্চেনটা আসে তখনই যখন পেশেন্ট অন দ্য ভেন্টিলেটর এবং তারা হচ্ছে আনকনসিয়াস এবং হচ্ছে কিন্তু তাদের ব্লাড প্রেশার আছে, হার্ট রেট আছে, সবই আছে, কিন্তু ব্রেন ফাংশন ইজ নট দেয়ার। তখন দ্য কোশ্চেন কামস, আমরা ব্রেন ডেথ এক্সামিনেশনটা করে লিগালি তাকে প্রোনাউন্স করা হবে যে পেশেন্ট ইজ ডেড বাই নিউরোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া। সো পেশেন্ট ইজ অন ভেন্টিলেটর। আরেকটা সিচুয়েশন আছে, পেশেন্ট ইজ অন ভেন্টিলেটর আছে, ভালো হচ্ছে না, 3-4টা প্রেসারে আছে, ফ্যামিলি ডিসাইডেড টু উইথড্র দ্য কেয়ার, যে আমি উইথড্র করতে যাচ্ছি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট মাই patient to go through all the suffering, সেখানে কিন্তু ব্রেন ডেথের কোশ্চেনটা আসছে না। আসছে যখন সবকিছু ভালো থাকে কিন্তু ব্রেন, as a physician I think brain is gone, then we have a discussion with the family, then do all the test. এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমি খুব ভালো লাগলো যে উজ্জ্বল ফ্যামিলি ব্যাপারটা নিয়ে আসছে এখানে। আমার মনে হয় ফ্যামিলিকে যদি আমরা প্রথম ডে 1 থেকে ইনভলভ করি রাদার দেন দ্য লাস্ট ডে, দ্য ব্রেন ডেথ হওয়ার পর বললাম পেশেন্ট ডাইড, উই ডিড অল দ্য টেস্ট এন্ড ডাইড, সেখান থেকে আমরা প্রথম ডে 1 থেকে ইনভলভ করি। এবং যেটা দিন মোহাম্মদ স্যার যেটা বললেন যে সবাইকে যদি ইনভলভ করি তাহলে এই যে কিছু লজিক্যাল মানুষ পাবো আমরা, তারাই হচ্ছে অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করবে আমাদের। ইটস ভেরি গুড পয়েন্ট একটা, আমার খুব ভালো লাগলো এই কমেন্টসটা, যে আমরা সবাইকে যদি ইনভলভ করি হয়তোবা কিছু লজিক্যাল মানুষ পাবো আমরা। বাংলাদেশ তো একটু ইমোশন বেশি কাজ করে দেন প্র্যাকটিক্যাল পার্ট। সো এটা হচ্ছে আমি বলবো যে ডে 1 থেকে ফ্যামিলিকে ইনভলভ করা এবং তাদেরকে keep up to date what's going on with the patient, তাহলে ব্রেকিং দ্য নিউজটা অসুবিধা হবে না। আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে অ্যান্সিলারি টেস্ট অনেক কিছুই করা যায়, যেটা বললো উজ্জ্বল, টেস্ট ফর পারফিউশন এন্ড টেস্ট ফর ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। তো আমার মনে হয় যেটা সেরেব্রাল অ্যাঞ্জিওগ্রাফি সে ইজ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, কিন্তু সেটা সবসময় করা যায় না। যেটা বেড সাইডে করা যায় ট্রান্সকর্নিয়াল ডপলার, আমার খুব ভালো লাগলো নিন্স এটা করে, এবং সেটা যদি এক্সপার্টিস থাকে দ্যাটস এ গুড টেস্ট। ইজিটা অতটা ভালো না ইন আ ওয়ে যে যদি ব্রেন স্টেম ডেথ হয়, কারো যদি হোল ব্রেন ডেথ না হয় তাহলে ইজি কিন্তু নর্মাল আসবে, সেক্ষেত্রে এভক পটেনশিয়ালটাও করতে হবে। সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টেস্ট অ্যাজ ওয়েল। সো আমরা ব্রেন স্টেম ডেথটা নিয়েও একটা কথা আসতে পারে যে তার ব্রেন স্টেম চলে গেছে কিন্তু সেরেব্রামটা ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে করবো আসলে। সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা রিকমেন্ডেশন ইজ ভেরি নো স্ট্রেট ক্রাইটেরিয়া, কিন্তু বলা হয় যে ওয়েট করার জন্য যাতে গ্লোবাল অ্যারেস্ট হয়ে যায়, তার আলটিমেটলি গ্লোবাল বা হোল ব্রেন ডেথ হবে, হয়তো বা আরো 24 to 48 আওয়ার্স ওয়েট করতে হতে পারে, যদিও আমি মনে করি ব্রেন স্টেম ইজ গন। সো মানে ওয়েট এন্ড সি এন্ড গেট দ্য অল দ্য রিফ্লেক্সেস অ্যাবসেন্ট, সেটাই আমাদের করতে হবে।
আর সেক্ষেত্রে হয়তো বা অ্যান্সিলারি টেস্ট আসতে পারে। রেডিও নিউক্লাইড স্টাডিটা গুড টেস্ট, আমার বলবো লেস ইনভেসিভ দ্যান দ্য সেরেব্রাল অ্যাঞ্জিওগ্রাফি। আর একটা হচ্ছে আমরা বলবো ট্রান্সক্রানিয়াল ডপলার। ইজি মে নট বি গুড, এটা হচ্ছে যে ইন্টারপ্রিট করবে তাদেরও একটা স্কিল দরকার, প্লাস হচ্ছে যদি ব্রেন স্টেম ডেথ হয় তাহলে হয়তো বা ইজি নর্মাল আসবে। আর কিছু ক্ষেত্রে আমাদের যেমন hypoxic ischemic brain injury following cardiac arrest, or hypoglycemia related neuronal death, or carbon monoxide poisoning, ওইসব ক্ষেত্রে কিন্তু is very difficult because if you do the cerebral angiography, which is the gold standard, may not be positive. You may see the flow, blood flow, because it is neurological death. In that case, আমাদের অন্য টেস্ট গুলি করতে হতে পারে, বাবা ওয়েট এন্ড সি করতে হতে পারে। সো বিয়ার ইন মাইন্ড, কিন্তু আমরা অনেক সময় পোস্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, হাইপক্সিক ইসকেমিক ব্রেন ইনজুরি আমরা অনেক দেখি আসলে। সো আমি বলবো যে ইন সামারি যে গাইডলাইনটা খুব দরকার। প্রফেসর দিন মোহাম্মদ স্যার আছেন এখানে, খুবই ভালো। আমি বলবো কনক কান্তি দা আছেন, প্রফেসর ওমর ফারুক আছেন, এই গাইডলাইনটা তৈরি করা। আর লাস্ট আমি একটা দাওয়াত দিতে চাচ্ছি সবাইকে, আমাদের গ্লোবাল সামিট যেটা হবে ফেব্রুয়ারি 2024-এ 23, 24, 25, ইনশাল্লাহ আমরা অফিসিয়াল লেটার পাঠাচ্ছি সবাইকে, কিন্তু আরো ভেন্যু নিয়ে একটু ডিসপুট হয়ে গেছে যে কোনটা ভালো ভেন্যু হবে। ইনশাল্লাহ বাই দ্য এন্ড অফ দিস মান্থ আমরা শিওর হয়ে যাব, ইদার ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টার আর হোটেল র্যাডিসন। কেন আমাদের 4টা সেশন প্যারালাল চলবে, কেন আমাদের মাল্টি স্পেশালিটি কনফারেন্স, এখানে সার্জারি, ওবিজিওয়াই, মেডিসিন, নিউরোলজি, নেফ্রোলজি, নেম ইট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, পালমোনারি, কার্ডিওলজি, সেই জন্য আমাদের 4টা সেশন প্যারালাল চলবে। সো ইটস এ হিউজ একটা টেক আমরা নিচ্ছি ইনটেক। সো আপনাদের পার্টিসিপেশন, আপনাদের ব্লেসিং, আপনাদের সাপোর্ট খুব দরকার। ইনশাল্লাহ আমরা ডিসেম্বরের 1 তারিখে একটা ব্রেকফাস্ট মিটিং করব হোটেল সোনারগাঁওতে আপনাদেরকে নিয়ে, এবং সেখানে আমরা একটা আলাপ করব যে আপনাদের সাজেশন, আপনাদের অ্যাডভাইস, কি করা উচিত, কি করা উচিত না, কিভাবে করলে ভালো হয়। সো এই আগাম দাওয়াতটা দিয়ে রাখলাম ডিসেম্বরের 1 তারিখে আমাদের হোটেল সোনারগাঁওতে। আপনারা যারা প্যানেলিস্ট, প্লিজ জয়েন ফর দ্য ব্রেকফাস্ট ফ্রম 8:30 to 12:30 বিফোর জুমা প্রেয়ার, ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে। So thank you, Appa. Thank you for having me. Thank you all the panelists. Thank you all the participants, and special thank to Dr. Saiduzzaman for winning the quiz competition. Thank you. Thank you so much, Tasbir, for including the Global Summit as well. এটাও একটা part of the আজকের agenda ছিল, বলা আপনাদের দাওয়াত দেওয়া, and also for bringing forth যে আমাদের একটা বাংলাদেশে একটা standardized criteria এবং একটা পলিসি থাকা উচিত that will work for all the hospitals. তাসবির একটা কথা যেটা বললো যে from day one আমরা কমিউনিকেট করি। আমি যেমন একটা ছোট্ট এক্সাম্পল, পেশেন্ট যদি ARDS নিয়ে আসে এবং একেবারে ফুল ব্লোন ARDS, আমি জানি যে পেশেন্টটার আউটকাম খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা ভেরি হাই। প্রথম দিন থেকেই আমি এক্সরেটা দেখানো শুরু করি টু দ্য ফ্যামিলি, টু অল মেম্বার্স অফ ফ্যামিলি, যাতে দে হ্যাভ আ ভিজুয়াল। তারপর দিনের পর দিন কি হলো chronologically সেটা আমি দেখাই, and that gets my attention from the family এবং ওরা মেন্টালি রেডি হয়। Thank you so much. Last but not least, Dr. Rutaba হক ইশিতা, অনেক ধৈর্য ধরে বসে আছো। আমাদের কিছুটা কথা হলো about clinical exam, তারপরে তোমার apnea test, and last day কথা হলো about the ancillary test. So you are a neurologist, you actually are specialized in neurology in the United States, practicing for several years, and you also work in the ICU. We are very, very proud to have you, young আমাদের তুলনায় অনেক, এবং we are eager to hear from you. Dr. Rutaba Hok Ishita, please. আমাদের এখানে প্রফেসর বদরুল আলম আছেন। Thank you so much. হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আমাদের সাথে প্রফেসর বদরুল আলম আছেন। আপনার কমেন্ট কিন্তু আমরা ওই ইশিতার পরে শুনবো। Thank you so much, Ishita.
Thank you so much, Appa. And আসলে সারা যেটা যত ইম্পর্টেন্ট পার্ল অফ থটস শেয়ার করলেন, তারপরে আর বড় ভাইদের বেশি কিছু আর বলার নাই। আমি শুধু আমার ব্রিফ এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব যে ফুড ফর থট ইংল্যান্ডে আমরা আসলে in 2021 there are few red flag patient been identified. In the light of that, আমাদের Society of Intensive Care Medicine ancillary টেস্টের উপর কিছু more pressure দিচ্ছে only on those situation where things are very critical. And উজ্জ্বল যেমন খুব নাইস ভাবে মেনশন করেছে যে দুইটা ফিজিশিয়ান দুই সেটস অফ টেস্ট করতে হবে, সেটাও আমরা একদম very critically ফলো করি, but time frame is certain things we follow করি। আমরা আসলে ব্রেইনস্টেম লাস্ট রিফ্লেক্স যখন টেস্ট করে যেটা চলে যাবে, তারপরে 6 ঘন্টা ওয়েট করি for the formal assessment. That's একটা we follow. Another thing is if patient has যদি primarily anoxic brain injury হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেও আমরা often neurologists we get called early for prognostication, but আমরা strictly follow করি যে those patients should not be assessed for brainstem reflex for 24 to 48 hours once they stop the ventilation. Again, same we follow for hypothermia. Patient need to rewarmed to normothermia for 24 hours before we decide that perform the brainstem reflex. Also, যদি কোনো পেশেন্টের কোনো নিউরোমাসকুলার ডিসঅর্ডার থেকে থাকে, অথবা ডিকম্প্রেশন ক্রেনিয়েক্টমি করা হয়ে থাকে, অথবা পোস্টেরিয়র ফসা টিউমার অথবা ইনজুরি থাকে যেটা ব্রেইন স্টেম এফেক্ট করেছে, সেখানেও আমরা 24 থেকে 48 ঘন্টা ডিলে করি ভেন্টিলেটর অফ করার পরে ব্রেইন স্টেম রিফ্লেক্স গুলা পারফর্ম করার জন্য। কারণ ভেন্টিলেটর অফ আই মিন হচ্ছে আমাদের আইসিইউতে তারা ভেন্টিলেটর অফ করে কিছুক্ষণ দেখেন যে এদের রেসপন্সটা কি হচ্ছে, না হলে দে আবার স্টার্ট ভেন্টিলেটিং। সো দোজ ক্রাইটেরিয়া আমরা ফলো করতে হয়েছে, কারণ হচ্ছে যে অনেকগুলা কনসার্নিং কেস হয়েছে এবং যেগুলা আপনারা হয়তো গুগল করলেই দেখতে পাবেন কোর্টে গিয়েছে। সো ওইরকম ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে আমরা টাইমটা ফলো করি প্লাস অ্যান্সিলারি টেস্ট গুলা করি। এবং অ্যাজ যে তাজবিরুল ভাইয়া বলেছেন, এখানে ইংল্যান্ডে আসলে transcranial Doppler very highly used and very simple, non-invasive, really cheap test আমরা করি। আর আমরা ACCP where we see the response of N20 এবং brainstem evoke potential where we do the auditory stimulation and see the response, we invariably করি, but of course EEG has limitation, যার জন্য আমরা always এটা perform করতে পারি না because it only shows the cortical function. So that's the slight difference, I think, probably we do from American Association of Neurologists যারা যে ক্রাইটেরিয়া গুলা দিয়েছেন। আর উজ্জ্বল এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন ছিল বলার বাইরে। স্যাররা যে শেয়ার করলেন, আমি নিজে অনেক কিছু শিখলাম, which is very very important, and look forward to see everyone again. Thank you এবং সবাইকে সালাম। Thank you so much, Ishita. You're on call and তুমি সারাক্ষণই ছিলে। Really appreciate your presence and your আমাদের সঙ্গে আছে সোসাইটি অফ নিউরোলজি প্রেসিডেন্ট প্রফেসর বদরুল আলম স্যার। জি প্রফেসর বদরুল আলম স্যার এবং প্রফেসর মানবেন্দ্রকেও দেখছি। প্রফেসর বদরুল আলম স্যার, আপনি আমাদের একটু কমেন্ট করেন প্লিজ। শোনা যাচ্ছে না। জি এখন শোনা যাচ্ছে। ওকে, ধন্যবাদ ডক্টর আয়েশা যে আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসলে এখন আর বলার মতো সময়ও নেই, সুযোগটা নেওয়াও ঠিক হবে না। আমি শুধু এটুকু বলবো যে আজকের ডিসকাশনটা আমি শুনলাম, বিশেষ করে উজ্জ্বলের টোটাল লেকচারটি আমি শুনেছি এবং কমেন্টস গুলো যেটা আসছে, বিশেষ করে ডক্টর তাজবিরুল ইসলাম যেটা বললেন যে নিউরো সায়েন্স একটা গাইডলাইন করতে পারে। ইয়েস, অফকোর্স আমরা এটা অবশ্যই চেষ্টা করব এবং আপনার হেল্প নেব। আমরা নিউরো সায়েন্সে একটা গাইডলাইন করতে পারি, পার্টিকুলারলি ব্রেন ডেট, যেটা বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে একটা হেল্পফুল হবে সবার জন্য। আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে আজকের একটা জিনিস সবচেয়ে ভালো লেগেছে, সেটা হচ্ছে কাউন্সেলিং, যেটা বাঙালি বা বাঙালিদের জন্য বা বাংলাদেশি ডাক্তারদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমরা সবসময় আমাদের এই পার্টটা একটু আমাদের সবসময় একটা নেগলেক্টেড পার্ট, যে আমরা সবকিছু করি কিন্তু কাউন্সিলিংটা ঠিক মতো করি না। অথচ ব্রেন ডেতে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আজকের
প্রত্যেকটা কমেন্টস এসেছে যে to do the counseling to all the family members. তো সেটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা আমাদের যে স্টুডেন্ট আছে স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে মেডিকেলি যারা ডাক্তার যারা ডিউটি করে সবাইকে নট অনলি ফর ব্রেইন ডে আমি মনে করি যে কাউন্সিলিংটা ইজ পার্ট অফ মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট। এইটা আমাদের দেশে একটু চালু করলে আমাদের এই অকওয়ার্ড যে কতগুলো সিচুয়েশন হয় আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমে পড়ি সেখান থেকে হয়তো অনেকটাই আমরা করতে পারি। সুতরাং আমি খুব ধন্যবাদ জানাই যে আজকের পিএইচএ কে যারা একটা গ্লোবাল সামিট করতে যাচ্ছে সামনে ফেব্রুয়ারিতে ইনশাল্লাহ উইল জয়েন অ্যান্ড আই থিঙ্ক that will very important aspect for the Bangladeshi physicians to say something there and to earn and to receive something from else of the world. Thank you. Thank you so much, Professor Badrul Alam. আপনি ছিলেন সারাটা সময়ই I really appreciate. আমি প্রফেসর মানবেন্দ্র ভট্টাচার্যকে এখন রিকোয়েস্ট করব আপনি আপনার কমেন্ট করুন প্লিজ। Thank you for joining. Thank you. Can you hear me? Ji. I have some issues in my videos, so just carry on with what you. Thank you very much, PHA, for arranging such a very important and very exciting sessions, I should say. And I must give thanks to Dr. Ujjal for excellent presentation. All my teachers are here. I'm very much delighted to attend this seminar, and they rightly mentions that Tasvir Bhai rightly mentions regarding the establishments of our guideline, because it's very important to how we deal the patients. This is very important in our socio-cultural background, because scenario has been different. Our teachers rightly mentioned that. So Society of the Neurologist, we must take these things in account, and we, in a short period of time, I think with the neurologist, we'll be able to establish a national guideline regarding how the neurologist will work on diagnosing the brain, very important things. And finally, thanks again the PHA for really contributing much in the field of the medicine in this country. It's a tremendous effort, I must say. And looking forward to see you again in the February 2024. Thank you very much for inviting me. Thank you. ডিসেম্বরের 1 তারিখে দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ ঠিক আছে তাসবির ভাই, ব্রেকফাস্ট মিটিং। Thank you very much. Feel free যদি মনে করেন, আমরা more than happy to be part of it. So thank you. ঠিক আছে, ধন্যবাদ। Thank you. Thank you so much for your valuable comments. আমি এখন ওপেন করব পার্টিসিপেন্টদের, যদি কারো কোনো কমেন্ট থাকে বা কোয়েশ্চেন থাকে। আমি চ্যাট বক্সে দেখেছি কোয়েশ্চেন ছিল, I think তাসবির answered it. আমার মনে হয় সেটা অ্যাড্রেস হয়ে গেছে। If anybody has any questions or comments, please feel free. We have come to the end of our session. It was a beautiful session and very, very well done again, Ujjal. তোমার স্লাইডগুলা সত্যি খুব সিম্পল and to the point ছিল। Thank you. Thank you, madam. Thank you, all the teachers. 40 minutes শেষ করছে সে, বিউটিফুল টাইম সেন্স, ওয়ান্ডারফুল। অনেক বড় টপিক তো স্যার, আর অনেক কিছু গাইডলাইনে ছিল স্যার, এত কিছু তো বলার সুযোগ স্যার। You eat to the point. So such it to the point, unbelievable. চাইতে ইম্পর্টেন্ট যে উজ্জ্বল is extremely easy to work with, মানে এত likable and workable guy. I really appreciate that. কিন্তু তোমার presentation was extremely good. তুমি তো কালকে রাতেও বোধহয় you updated with the last article given by Professor Din Mohammed. So you're absolutely updated. So amazing. খুবই সুন্দর হয়েছে। Toma, did we leave anything out about the global summit? I'm really looking forward to seeing everybody in the global summit. I will be conducting the critical care session, and I'm looking forward to work with every one of you. আজকের panelist প্রত্যেকে আমার শ্রদ্ধার পাত্র, even if you're junior to me.
Thank you, really appreciate. Toma, কিছু কি আমরা বাদ দিয়েছি about the summit? No, ma'am, everything was well. Okay, great. So I think Tasbir covered it. Ujjwal, তুমি কি last comment দিবে তাহলে? থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, আপনারা সবাই অ্যাপ্রিশিয়েট করেছেন। আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু এখানে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার। বাদ বাকিটা আমি যেটা আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা হচ্ছে আইসিইউতে কাজ করে আমি যেটা দেখেছি যে সামটাইমস উই আর ভেরি ডিলে ইন ডায়াগনোসিস অফ ব্রেন ডেথ এন্ড সামটাইমস উই আর ভেরি হারি। দুটাই কিন্তু খারাপ। তো বেশি ডিলেটা হয় আমাদের দেশে, এবং আমাদের যেটা করতে হবে জুনিয়র ডক্টরদের এবং মোর টিচিং করতে হবে এই ব্যাপারগুলোতে, আর্লি আইডেন্টিফিকেশন এবং যেটা কাউন্সিলিং, এই জিনিসটা আমাদের আসলে সময় হয় না। রিপিটেড কাউন্সিলিং, এই কয়েকটি জিনিসই আমি বলবো। আর তো সারা সবাই এখানে টাচ করেছেন। আর গাইডলাইনটা আমাদের দেশে খুবই ইউনিফর্ম গাইডলাইনটা দরকার ম্যাডাম, কারণ আমরা যারা এখন কাজ করছি বাংলাদেশেও লেজিসলেশন প্রবলেমটা আসছে, মানুষ এখন অনেক কনসার্ন। সোসাইটি অফ নিউরোলজি এবং এসএনবি যেটা বলি আমরা, সোসাইটি অফ নিউরোলজি বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, সাথে মেডিসিন সকলকে নিয়ে, এবং সোসাইটি অফ অ্যানেস্থেসিওলজি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, বিকজ অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট অনেক আইসিইউ দেখছে, সবাইকে নিয়ে একটা ইউনিফর্ম গাইডলাইন যদি করা যায় তাহলে সবাই সেটা মানবে, এবং এটা অবশ্যই ইট শুড বি এন্ডোর্সড বাই গভর্নমেন্ট, তাহলে আমার মনে হয় খুব ভালো হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ এগেন সবাইকে। আসলে প্রতিদিনই ফ্যামিলিকে নিয়ে রাউন্ড দেওয়াটা আমার কাছে মনে হয় ইট মেক্স মাই ওয়ার্ক ইজি। আমি গতকাল হাসপাতালে গিয়েছি টু টক টু আ পেশেন্টস ফ্যামিলি অ্যাবাউট দ্য ইম্পেন্ডিং ডেথ, পেশেন্টের ছেলেকে, বিকজ আই ওয়াজন্ট হ্যাপি দ্য ওয়ে দ্য কাভারিং ফিজিশিয়ান ফর মি ওয়ার্ডেড টু দ্য ফ্যামিলি। আমি গিয়েছি জাস্ট কথা বলার জন্য। And if you think of talking to your patient's family at the time of death, this is the most important session you're going to have with them. We are there to help them live, but more importantly, we are there to help them die. Thank you so much again, Ujjwal, for choosing this. Thank you, Professor Omar Farooq, Professor Konok Kanti Borua, প্রফেসর দিন মোহাম্মদ, সবাই আমার সিনিয়র, অনেক রেসপেক্ট। থ্যাংক ইউ প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, থ্যাংক ইউ তাসবির ফর staying for the whole session, and thank you Dr. Ishita. Again, I'm very proud of both you and Ujjwal. আজকে এখানেই তাহলে শেষ করছি। We are looking forward to seeing you again in the next session. Thank you, Robiul, তুমি ছিলে, তোমাকে মেনশন করি নাই, বাট ইউ আর অলসো সামবডি আই রেসপেক্ট। অনেকেই আছে এখানে, উম্মে কুলসুম চৌধুরী মৌরিও আছে। সবাই থ্যাংক ইউ, তোমাদের সাথে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ ফেব্রুয়ারিতে। আজকের জন্য থ্যাংক ইউ আয়শা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ সব স্যারদেরকে। আসসালামু আলাইকুম, গুড নাইট।